Hello everyone. The topic of this session is some of the controls from the toolbox like checkboxes, radio buttons and tooltips in C# Visual Studio. Checkbox, you might have observed this kind of control while filling up the online forms. While selecting the options like yes or no, true, false, male, female. In such cases, you might have clicked on a tool called as checkbox. Two options ಇರಬೇಕು, either this or that. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ we make use of this checkbox. Sometimes we make use of more than one checkbox also, but it is in rare cases. Usually yes, no option, true, false option, male, female option. In the cases we make use of this control, that is checkbox control. Indicates whether a particular condition is on or off. You can use checkbox controls in groups to display multiple choices from which the user can select one or more. ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ so many options, you can make use of check boxes instead of radio buttons if you like. The checkbox control is similar to radio button control in that each is used to indicate a selection that is made by the user. They differ in that only one radio button in a group can be selected at a time. With the checkbox control, however, any number of checkboxes may be selected. A checkbox may be connected to the elements in a database using simple data binding. For example, ಈಗ ಕ್ವಿಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಿಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. Or in any of the fields, labeling fields, you want to select more than one option. Anta casesali one can go for checkboxes. Radio button allows you to select only one option at a time. Ade difference. You may be asked to tell the difference between checkbox and radio button. Here you have an answer. They differ in that only one radio button in a group can be selected at a time. But checkbox control, by making use of this, any number of checkboxes may be selected. See, this is the pattern. This is how the checkbox look like. It's a square shape small box. Multiple checkboxes may be grouped using the group box control, as you have seen in the group box session. This is useful for visual appearance and also for user interface design. Here you have two properties which returns either true or false, like checked and check state. Unchecked and unchecked state. If you select some checkbox, that means it's in checked state. If you uncheck it, that means right mark option ಏನಿರುತ್ತೆ, if you click again on that check mark, it will be disappeared. Check state may also return check state in a determinate form. See here, these are the states of the checkbox. If checkbox 1 dot checked, if you select any of the checkbox, then
a check mark called as right mark will appear on the checkbox, or else it will be unchecked. There are only these kind of options, either you check it or uncheck it. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ checkbox. Here from this toolbox you can just click it and drag here. See, ee reeti you can create the checkboxes. If you run this program, see here, this is the checked state. Navagale PPT nalli nodidvalla, you have two states, like this is checked state. If you click again on it, it's a unchecked state. So this is how the checkboxes looks like. And you have options here again. The properties that you can set for your checkbox. I have put 3 checkboxes here and a button, and I have written some code here, the button. If you select first checkbox, it will display this message, console applications. If you select second checkbox, it will display this message, and for third checkbox, this is the message that is going to be displayed. And it is going to display these messages inside the message box. For that, the show method has been used. MSG is a string which stores these messages or the strings. Sorry, MSG is a variable which stores these strings or the values. String values have been stored in this MSG. Depending on the checkbox which you are going to select, it will display this particular message. Along with this message, it will attach this string selected. Suppose if you click on first checkbox, it will display the message inside message box like console applications selected. Else it will display this message, no checkbox selected. If you do not select any of the checkboxes, check, uncheck, and no check state. Let's run this program. See here, this is the output window. If I select this and click on the button, because I have written the code for the click event. If I click on this, see here, this is the output, this is the message box. Inside that we have a message, console applications selected. Okay. And if I select checkbox 2, see here, Windows applications selected. If I select checkbox 3, web application selected. For ಈ ರೀತಿ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ we make use of checkboxes. Then coming to another topic here, that is tooltip. Tooltip ಅಂತಂದ್ರೆ it represents a pop-up box, small pop-up box which appears when you place your pointer or cursor on the control. And the purpose of this control is it provides a brief description about the control present in the Windows form.
and these are the radio buttons. This is how radio buttons look like. ಇದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Can just take the radio button ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವು. and you can set the properties from the properties window. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಡ್. ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ 2 ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಚೆಕ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಚೆಕ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 3 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೋತ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ವರ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ದಿ ಕೋಡ್ for this is like this. Again, radio button 1, that is the radio button name for the first radio button, dot checked state. Checked, here also you have state like checked and unchecked, equal to true, then this message, and else if you select the second radio button, this message, or else you have selected green ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. See, coming to tooltip, again we can see here console application selected. ಇದು ಚೆಕ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಚೆಕ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಗೈನ್ ಬಟನ್ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಬಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಆಮ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, mouse pointer or cursor here on the button, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದಿಸ್ ಆರೋ ಟಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿದೆ, ವಾವ್ ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, see here, this is the button, this is the form design. Illi I have written a line of code, tooltip 1 dot set tooltip method button 1 save changes anta I have entered this line of code. set tooltip annadu method for the tooltip tool. I have taken this tooltip tool from this section. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ 1 I have set tooltip title as wow. That's why that string wow is appearing there whenever I am passing this cursor on the button. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು
ಬಟನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕೋಡ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲೋ ದೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಟನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಪಾಪಪ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ವಾವ್ ಹೆಲೋ ದೇರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಐಕಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಐಕಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ಫೋ ಐಕಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫೋ ಐಕಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫೋ ಐಕಾನ್. ವಾವ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಟಲ್. ಹೆಲೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಪಪ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಮೆಸೇಜ್. ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಅಪ್ ವೆನೆವರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.